So Rafa, first of all, a thought for Sasha and also how you came back in both sets from a pretty big deficit. Well, yeah, of course it's not easy and beautiful to talk after what happened. The only thing that I can say is I hope it's not too bad. Hopefully it's just the normal thing when you turn your ankle, and hopefully it's nothing break. That's what everybody hopes, and I was with Sasha. Looks that they need to keep checking, but yeah, have been a very, very tough match. I think he started the match playing amazing, and I know how much means to him fight to win his first Grand Slam. We are colleagues. We have been practicing together a lot of times, and see a colleague on the tour like this. Even if for me it's a dream being a final of Roland Garros. Of course, that way is not the way that we want it to be, and you feel very sorry for. If you are human, you should feel very sorry for a colleague. English questions first, and always introduce yourself there and there. Yeah, here. Third row, yeah. Hi, Rafa. Rob Moore for Sunsport. Have you spoken to Sasha since the match, and what did you two say backstage when he was getting medical treatment? Well, if he wants to say, he's gonna say later. No, I was with him, yes, and he was checking there in the. ¿Cómo se dice? In the ecography, ¿cómo se dice? Ultrasound. So he was checking the things. I was there just to visit how the things are evolving, but I am not the one who says anything. So if he wants to say, gonna be in his decision. I can't talk for him. Rafa, Mike Dixon from the Mail. I obviously looked pretty slow out there, but I just wondering, was the court unusual in any way in terms of movement during the match? Was the court in any way unusual? Well, was it a freak occurrence? The conditions have been the slower conditions. I played since a long time ago here because have been very humid this afternoon, and if we had big humidity with indoor, the ball was super big and was difficult to create a spin on the ball. So I think the conditions were not the ideal for me this afternoon, or the way that I like to play normally here. That's why I was not able to create the damage that I wanted over him. No, by the way, he started the match playing amazing, honestly, and have been a miracle that first set. But I was there fighting and trying to find solutions all the time. But honestly, under these conditions, well, when Sasha is playing well in any conditions, he's an amazing player. And under these conditions, even was more difficult for me to put him away from the court, no? Because probably with these heavy conditions, he felt that my ball is not creating the impact that normally creates against his forehand or against his backhand. For example, when I hit the forehand down the line, or when I hit my forehand in and out for against his forehand, I mean, my ball was not bouncing as usual here, no? So he was able to recover well from that position, and the same thing happens when I hit my ball against his backhand. That his backhand is probably the best of the tour today. So with that conditions, I was not able to push him back. He was able to hit a clean ball all the time. So it was a lot of surviving moments during that match. I don't think that. No. I think the problem on clay is always the same. No, when the white thing from behind is on the floor, comes out, then it's more slippery. But
I mean, I don't think we have to create a history about that. The court is not in bad shape, so it was an unlucky moment. I don't think it's because of the court that he turns his ankle. No, it was an accident, and I don't think the court was in bad conditions to say that is because of the court. It was a very unlucky moment, and sometimes happens in every surf race. Okay, Camilla from Norwegian Press. I want to look one match ahead because you might meet Casper Ruud, and you have been his idol his entire career, and he's been training at the Rafa Academy. What do you think about Casper Ruud and maybe playing against him and what he's done here? Well, I have a huge respect for him. First of all, in terms of friend, he has a great character. He's a great guy, and he has a great family. Honestly, no, that's the main thing. And then, as a player, of course, I respect a lot him. He did a lot of great things the last couple of years. I don't know. He's the number. Which number? He's 8, 7 in the world. So that's the ranking tells by itself. And he's in the semifinals of Roland Garros, fighting to be in the final, and it's not a surprise. So that's it. Jonathan Pinfield, Live Sports FM. Rafa, happy birthday and congratulations on reaching the final. After all your achievements in the sport, are there still things that you want to prove to yourself, or do you feel that you have nothing left to prove? It's about every day. No, I mean, it's not about things that you need to prove. It's about how much you enjoy doing what you are doing, or if you don't enjoy, then is another story, no? But if you like what you're doing, you keep going because, for example, if you like to go and play golf, you keep going to play golf. So if I like to play tennis, and if I can, and I can handle to keep playing, I keep playing because I like what I do. So that's it. Of course, I enjoy, and if I am healthy enough to play, I like the competition. Honestly, no, I like the competition. I like to play in the best stadiums of the world and feel myself at my age still competitive. Means a lot to me, no, and that makes me feel in some way proud and happy about all the work that we did. I don't know. That's it. Marcel Hauck, Keystone SDR, Switzerland. Rafa, this was the third tough match you had in a row. How do you feel physically with the legs, with the foot and everything? No, physically I'm okay. Normally my problem is not the physical performance, you know. Of course, today the conditions have been very hard. Super humid, and you know, I know for the experience that when these conditions happens, I suffer a little bit more in terms of physical. Happened to me in Australia. Gracias. Happened to me in Australia against Chapo, and today was different. Not that crazy, but even like this, I was suffering. But I think both of us, no. Have been a lot of up and downs during the match, but a good level of tennis with great points. But of course, when the ball is slow, conditions are very heavy with big humidity, then physically you suffer more than with dry conditions. Hi, Rafa. Rima Boulel here from the National UAE. Rafa, besides the physical challenges, can you talk a little bit about the emotional, psychological challenges that you've faced since Rome until now to be able to make it to the final, everything that you've been through and the ups and downs? How challenging has it been on the psychological side? Well, I talk enough about that after Rome, and my mind didn't change. No, as I said, I explained everything going through my mind after Rome, and nothing changed. At the same time, I was not
very positive after that about my foot. But I was positive that I will be able to play here, and here I am. No, I played, I fight it, I did all the things possible to give myself at least a chance to be where I am, and happy, of course, to be able to give myself another chance to play on second Sunday here in the final of Roland Garros. No, so that means a lot to me, and even if all the sacrifices and all the things that I need to go through to try to keep playing, really makes sense when you enjoy moments like I am enjoying in this tournament. Yeah, hi Rafa, Fredrik Tombra from the Norwegian Broadcasting Corporation. I was just wondering about Casper, because he came to your academy, I think it was 4 years ago, and what you saw him and then, and did you ever imagine the potential of you playing a final against him here? And yeah, are you able to enjoy the fact that your academy is bringing up this kind of talent? I mean, Casper is a professional. He has I think a very good character to play tennis. He's very relaxed, humble. He's always in a positive mood about learning, and I think in the academy we were able to help him a little bit during this period of time. But more than another thing is about, as I always say, I like to see the good persons achieving his dreams, and I think Casper is. I'm happy for him, as I said before. I'm happy for his mom, dad. I know them very well. They are a super healthy family and great people. And as always, I am super happy when I see these great people having success. So for me, it's not a big surprise. I mean, Casper is one of the candidates about winning in every clay court event that he's playing. He's one of the clear favorites. No? So yeah, I mean, it's not a big surprise at all. Bueno, Rafa, lo comentabas un poco. Bueno, Rafa, comentabas un poco en inglés la dificultad de jugar hoy con la humedad, un poco que desarrollaras esto, y también si es casualidad que en el segundo set, como en el partido de Djokovic, al principio has tenido un poco de bajón, no sé si es físico. No he tenido ningún bajón en el comienzo del segundo set. De hecho, he empezado fantástico el segundo set, ¿no? Igual que con Novak también empecé fantástico. No he tenido, a diferencia de con Novak, que con Novak no tuve ningún bajón físico. Las condiciones eran buenas para mí del juego. Evidentemente me gusta más jugar de día con un clima un poco más seco, como sabemos, porque al final es donde mi juego maximiza quizás su potencial. Pero con Novak no fue un problema de cansancio. Hoy sí que ha sido una pena no haber conseguido el 2-0, porque para mí era un momento muy, muy importante y entonces te permite ir gestionando un poquito más el partido. Y a partir de ahí, con el 1-0 40-15, se me ha escapado el juego. Un error, una derecha que la he tirado bien paralela y se me ha ido por muy poquito, pero estaba bien tirada, y después otra cinta ahí fuera y me he hecho el break. A partir de ahí sí que ha sido duro. Al final ha habido un punto
criminal, que ha sido el que me ha dado el 2-1. Aunque haya sido break para mí, me ha quitado unos cuantos juegos de después. Esta es la realidad, ¿no? Ahí sí que me he quedado tocado físicamente, ¿no? Al final hay que ser realistas y uno también tiene que asumir sus limitaciones actuales, ¿no? Yo hago todo lo que puedo, me esfuerzo al máximo, pero sabemos que tampoco, y más en unas condiciones duras como las de hoy, pues yo llevo 3 meses que no he entrenado, prácticamente no, para aguantar según qué tipo de cosas, pero bueno, he intentado mantenerme en el partido de la manera que se ha podido. He conseguido, me decían break, he conseguido volver y otra vez me decían break, volver otra vez. Y creo que estaba en mejor posición al final del set porque estaba empezando a jugar otra vez en ese sentido a recuperar un poquito más el aliento, ¿no? En ese sentido de tener otra vez un poquito más de energía que por un rato se me había ido, ¿no? Y después ha pasado lo que ha pasado y bueno, ya no hace falta comentar más, ya hemos dicho todo lo que teníamos que decir sobre Sasha. Rafa. 14ª final de Roland Garros, 14ª. Me gustaría saber qué te dice eso, cómo te sientes de cara a esa final y qué crees que tienes que mejorar. No sé si los problemas con el saque, con la derecha, si solo es el tema físico, ¿qué crees que tienes que mejorar de cara al domingo? No creo que estuviera sacando mal, simplemente es que las condiciones eran muy pesadas, ¿no? Al final hay unas condiciones atípicas en este torneo, ¿no? Que es que la pelota estaba muy pesada, muy grande, ya cuando he ido a calentar por la mañana ocurría y encima se ha multiplicado aún esta sensación, ¿no? Cuando los días están pesados. Hay bolas que responden mejor a una humedad y hay bolas que responden un pelín peor, pero por norma general las bolas cuando hay un ambiente muy húmedo como había y encima cubierto, que aún se magnifica un poquito más toda esta sensación, pues la bola estaba muy grande, muy pesada, la bola no cogía los efectos que coge habitualmente en esta pista y entonces pues era un estilo de juego diferente, ¿no? Y había que sufrir mucho más para hacer daño. Los golpes eran la manera que estamos acostumbrados a pegar aquí. Pues no creaban no creaban el efecto y la sensación de cuando el otro golpea la pelota de que la puede fallar, porque el hecho la bola no era viva, es decir, cuando la bola está más pesada, ¿qué pasa? Mucha gente erróneamente se cree que cuando... una explicación muy simple. Las condiciones lentas para los jugadores de tierra, especialistas en tierra en ese sentido, especialmente lentas con una bola muy pesada, la gente de fuera se cree que son positivas para nosotros, pero es lo contrario. Es decir, las condiciones lentas con bola muy pesada normalmente son mucho más favorables para jugadores que golpean la pelota mucho más plano, que tienen un golpe más directo por una simple razón, con una pelota viva. A la hora de entrar a la pelota hay una sensación de fallo, porque la bola te rebota en el cordaje. Con una pelota gorda la pelota no te rebota, la entras sin miedo, sabiendo que la bola se te va a quedar en el cordaje más tiempo, ¿no? Y eso hace que la sensación que tiene el rival sobre mi golpe sea mucho más cómoda, ¿no? Aún así, pues claro que podría haber hecho cosas mejores, pero tampoco me puedo en ese sentido reprochar nada. He estado ahí en todo momento buscando soluciones y las condiciones estaban complicadas jugando contra un jugador que ha empezado jugando espectacular. Perdona. Estar en una nueva final, pues de momento... evidentemente, después de todo lo que llevamos pasando estos últimos meses, para mí es increíble. Lo que pasa es que hoy, claro, de la manera que ha sido, pues siempre es más difícil hablar de ello. Pero bueno, evidentemente para mí es un éxito importante y generarme otra oportunidad aquí de competir el domingo, pues significa muchísimo, ¿no? O sea que vamos a hacer las cosas de la mejor manera posible para darme las opciones que se puedan el domingo. Rafa, a nivel de inesperado, viniendo de donde venías en ambas ocasiones y de lo que pasaste durante el torneo, ¿te sorprende más la final de Australia o la final de aquí? Esta es la final. Me sorprende más la final de Australia. Al final estamos en Roland Garros, esta es una realidad también. Evidentemente la preparación ha sido mala o muy escasa, desgraciadamente, pero al final
uno no puede al final negar una realidad, ¿no? Que es el torneo que he tenido más éxito de mi carrera, que he conseguido todo lo que he conseguido aquí, y cuando haces el approach al torneo, llegues como llegues, pues sabes que si eres capaz de avanzar en el torneo en las primeras rondas, que a veces ocurre en Grand Slams, que te dan el margen de poder jugar unos cuantos partidos, pues siempre tienes la esperanza de que algún momento va a llegar esa inspiración y ese cambio, ¿no? Lo dije antes de empezar el torneo, que creo que antes de empezar el torneo a priori no era uno de los favoritos como muchos otros años. Bueno, era un candidato, pero no uno de los claros favoritos, por el hecho de que la preparación y los resultados previos no habían sido muy buenos. Pero dije al mismo tiempo que el deporte cambia muy rápido, ¿no? Yo lo que tengo que hacer es estar preparado para, si hay ese cambio, pues estar listo para asumirlo y buscar ese cambio, ¿no? Y es lo que he hecho desde que he llegado aquí. Y bueno, aquí estoy, feliz por ello, pero si me hablas de sorpresa en ese sentido, la final de Australia es más sorprendente. Rafa, muy buenas, a tu izquierda, aquí. Hablabas antes de las condiciones, de la bola pesada, grande. Por condiciones, de todos los años que has jugado aquí, ¿ha sido el partido por condiciones más complicado para ti? Bueno, hemos jugado con muchísimo viento. Recuerdo una semifinal con Federer aquí, con un huracán, ¿no? Esta es en realidad. He jugado muchos partidos con condiciones extremas aquí de viento, pero a nivel también la final de 2014 contra Novak hacía muchísima humedad, pero una humedad con sol, y al final la bola era mucho más viva de lo que era hoy. Hoy era muy húmedo, con día nublado, lloviendo, con lo cual la bola era mucho más lenta, y es una bola diferente, ¿no? Bueno, unas condiciones que no eran ideales para mí, pero tampoco hay lo que hay. Y esta también es es una de las cosas bonitas de nuestro deporte, que al final estás jugando en Grand Slams, durante 2 semanas las condiciones pueden ir cambiando, días de mucho calor, días de frío, días de lluvia, y al final son situaciones que hacen que el juego y la forma de jugar cambien por completo, ¿no? Y al final hay que adaptarse a todas esas condiciones, o intentarlo al menos, y intentar sacar el máximo rendimiento de cada situación que se te presenta. Sí, hola Rafa. Te voy a hacer una pregunta de ciencia ficción. Como tú haces ciencia ficción, muchas veces en la pista a lo mejor no te cuesta entrar a esto. A ver, ¿cómo te lo digo? Llegas al hotel, aprovechando que es tu cumpleaños, aparece el genio de la lámpara y te dice, y te ofrece un trato. Te dice, Rafa, te regalo un pie nuevo con un escafoides maravilloso a cambio de la final del domingo. ¿Tú me dices? Sí, prefiero perder la final, sin ninguna duda. No, al final mi discurso no cambia nunca, y mi forma de entender la vida tampoco, ¿no? Al final un pie nuevo me permite ser más feliz en mi día a día, ¿no? Ya no. Al final ganar es bonito y te llena de adrenalina y de un momentánea, ¿no? Pero la vida continúa, y la vida es mucho más importante que cualquier título, ¿no? Y en ese sentido, para mí, después de una carrera como la que he tenido, evidentemente siempre me he esforzado al máximo para generarme las máximas opciones posibles, fuera cual fuera mi condición física, ¿no? Pero yo tengo una vida por delante, ¿no? Y en el futuro me encantaría, pues, poder ir a jugar con mis amigos, deporte amateur, ¿no? Y bueno, a día de hoy, pues, esto es un poco incógnita, ¿no? O sea que, sin ninguna duda, no, al final mi felicidad va por delante de cualquier título, y un pie nuevo, sin ninguna duda, no tener el dolor que tengo casi a diario, pues te cambia la vida. Sí, bona, Rafael, molt d'anys i enhorabona per la victòria. Normalment quan se surt el sorteig d'esquadra i venim en el media day encara se fa difícil valorar el que vendrà i possibles rivals, però ara que ja has arribat a la final i que ja has passat aquesta segona setmana on has hagut de jugar amb en Félix Auger, amb en Djokovic i avui, no sé si ja pots valorar si aquesta segona setmana ha estat de les més exigents que has tingut aquí a l'hora de poder arribar a una final, que has hagut de trobar més solucions durant els partits i que potser se t'ha complicat un poc més. Bueno, sabien que el sorteig era difícil, no? Van xerrar això antes el dia que van venir allí a analitzar la prèvia del torneig, no? Sabien que el sorteig no era ideal en aquest cas,
Però bueno, també pues, sabem que això no ho triem, no? O sigui que al final l'únic que podem fer és acceptar les coses com venen, no? I intentar encarar-les sense el màxim positivisme possible i després al final un ha de fer el seu camí, no? El que facin els altres sempre és incògnita. Al final hi ha un sorteig que se preveu que això serà d'aquesta manera i al final pues, han arribat els que havien d'arribar, no? Al final, perquè he jugat amb en Djokovic a quart de final, he arribat jo, que era el cap de sèrie, i després ha arribat el següent millor cap de sèrie, que ha estat en Zverev, no? Evidentment hi havia en Carlos o Zverev que podien arribar, que al final era un o l'altre, però han arribat els que havien d'arribar, en aquest cas sí que s'han complit més o menys els pronòstics, i he hagut de jugar amb ells. A vegades no passen aquestes coses, no? A vegades pues, se t'obrin els quadros i el que apareix una cosa antes de començar després canvien. En aquest cas no ha estat així, i bueno, evidentment ha estat un Roland Garros exigent, perquè duc el que duc, però bueno, estem jugant en probablement el torneig més dur del món físicament i en aquest cas possiblement també mentalment per tot el que dur el que és la terra, no? O sigui que s'espera que les coses siguin difícils, no? Si no, tampoc no tindria valor. Vale. Gràcies.